Ayan, okay. There we go. Pasensya na talaga, no? Sige. Teka lang ha, balik lang ako sa slides natin kanina. Window. Ayan, there we go. Ito na tayo. Okay, sige yan, di ba? We're back here. Okay, ano yung technique, guys? Meron pang isa may gun. Dali. Pero sige, okay na. You'll get it, I'm sure. Okay, ito na. Let's discuss, no? Okay, nakaka-tempt, di ba? Parang bang hirap, no? Parang pwedeng gawin. Actually, siguro, I think yung iba, kaya sa inyo, yung iba sa inyo, pinadala sa akin in like, hiwa-hiwalay kasi, tinry and error lang nila, no? Pero actually, guys, ito lang yan. Sin theta over cosine theta equals 2 sin theta. Baka ang iba sa inyo, tempted, ang ginawa, sin theta equals 2 sin theta cosine theta, no? Tas yan, basta along those lines, no? Dapat hindi ganon. Dapat ganito na lang ginawa nyo, guys. Move into one side, everything. Equals 0, no? Sin theta, 1 over cosine theta minus 2 equals 0. Sin theta equals 0 for 0, pi, and 2 pi. Dito, cosine theta equals 1/2 dapat, no? Ano lang pwede dyan? Pi over 3, tsaka 5 pi over 3. So, 5 values in all. Okay. Sige, ngayon, let's go to the next part of our lesson, no? Sige. Inverse trig, no? Yung mga trigonometric functions natin comes in like these forms, no? Kaya lang, inverse comes also in 6 basic forms. Kaya lang pinagkaiba, we're going to focus on these 3 only, yung naka-red, no? Diyan lang tayo magpo-focus, no? Diyan lang tayo magpo-focus. Then, balikan ko na. Only these 3, no? Inverse trigonometric functions have a restricted domain lang. Kasi, kung isipin nyo, by horizontal line test, di ba? Example, yung sine, hindi siya magiging, yung inverse niya, hindi siya function, no? Kasi, di ba, ang inverse of function should also be functions and should pass the horizontal line test. But as seen here, hindi, no? The domain of a trigonometric function is the range of its inverse. The range of a trigonometric function is the domain of its inverse, no? Grade 9 stuff lang, no? And symmetric yung trigo function tsaka inverse niya sa y equals x. Moreover, f of negative 1 of x equals x, no? Yun pa yung isa. Ito, sin x, magkakatotoo lang siya kapag di-restrict natin to into this domain, no? And actually, depende pa. Pero generically, or most of the time, dito lang siya, no? Ito. Yan lang. Take that part, do symmetry. Ito yung inverse sign natin, no? Negative 1 to 1, negative pi over 2 to pi over 2. Cosine x, ganun din. Kaya lang, this time, from 0 to pi. No? 0 to pi siya. There we go. Tangent x. Ayan, kopya nyo ng domain or range, no? If you want. Tangent x, like this. Inverse niya is pag ganon, no? Pag ganon. So, kung isipin natin, kung tutusin, it's all real numbers, no? All real numbers domain, and the range is from negative pi over 2 to pi over 2. May asymptotes din siya, no? May asymptotes din siya. No? Parang ganon. Okay? Sige. Itong cosecant x, sige, daanan na natin, no? Same pa rin, no?
ang cosecant inverse, di ba ang range niya, bawal from negative 1 to 1. Dito, baliktad. Domain, bawal from negative 1 to 1. Tapos yung range niya is from negative pi over 2 to pi over 2 lang. Inclusive. Secant x, pansin nyo, baliktad sila, no? Galing, no? Ganda ng pagkakagawa. Secant x, may restricted domain pa rin. As long as bawal from negative 1 to 1. Tapos, range is from 0 to pi. 0 to pi. Actually, if you look at, diba, yung secant natin, ang ginawa lang nila, ito lang kinuha nila, no? Kumuha lang sila ng isang domain from 0 to pi, no? 0 to pi. Yun na yung kinukuha nila. No? Yun na yung kinukuha nila. Parang sa sine, parang sa inverse sine tsaka inverse cosine. No? Dito, from negative pi over 2 to pi over 2, or kaya pi over 2 to pi over 2. The cotangent, same pa rin. Range is from 0 to pi. Kung sa tangent, negative pi over 2, dito 0 to pi. Tapos domain niya, all real numbers pa rin. Di ba? Kasi di ba, ganito siya. Yan. Ganyan siya, di ba? Get the symmetrical. Tapos asymptotes, the same. Pi and 0. No? Pi and 0 ang kanyang asymptotes. Sige. Okay, just to remember easily, no? Just to remember easily, arc sine, arc tangent, pi over 2 to negative pi over 2 lang ang pwede. So, kumbaga, yung mga ini-expect mong sagot is only between those, no? It's only between those. Kapag kumuha tayo, pag nag-substitute tayo ng value, you expect them to be here only, no? And next, arc cosine, ito. Ito lang yung mga ina-expect mong value kapag ginamit mo yung arc cosine, no? Arc cosine is the same as cosine inverse, no? Sa calcu, to get that, it's just, meron dyan, sine inverse, shift sine negative 1, no? That's how to use it. So, paano to? Wait lang, ha? Paano mag-evaluate ng inverse trig function? Simple lang yan. Ha? Wait lang. So, most of the time naman, ang binibigay na, mga values dito ay pwede naman, no? Hindi naman kayo pahirapan ng teacher nyo masyado. Sige, so paano gumamit nito? Paano gumamit ng inverse sine, cosine, tangent? Sige, let's see. Basta tatandaan nyo to parati, no? Ang range ng sine inverse or kaya tangent inverse is from negative pi over 2 to pi over 2. Cosine lang yung 0 to pi, no? Sige, sabihin natin sine inverse ng square root of 2 over 2. So, we need to look for a value of sine theta that equals to square root of 2 over 2 from the range, from the domain, negative pi over 2 to pi over 2. Ano lang yung pwede dyan? Pi over 4, no? Pi over 4. So, sagot dyan is pi over 4, no? Yan, pi over 4 lang. Next. Paano pag ganito, guys? Paano pag ganito? Inverse tangent ng negative 1. Find value of tangent theta from the domain negative pi over 2 to pi over 2 such that equal siya sa negative 1. Ang pwede lang dyan ay yung fourth quadrant na pi over 4. So that is negative pi over 4. Isa lang parati, no? Okay, sige, next. Next, what else? Sige, paano pag ganito, guys? Paano pag ganito? Sige nga, let me test you. Ito, kunin nyo inverse sine nito.
pi over... Sige, ito. 11 pi over 6. Yan, sige. Kunin nyo nga, inverse sign yan. Sige nga, let's see. If gets you a concept. Ang galing. Bilis. Tama. Iba, habol. Sige nga. Dapat mabilis lang to. Oh, Manuel, isa pa. Ano ulit sabi ko kanina? Ano dapat yung range ng mga sagot natin? Yon. Isa pa. Dali, isa pa. Isa pa, Manuel. May technique to, guys, actually. Pero sige, mamaya na. Sayang naman. Hindi exciting, no? Or sarili ko lang technique to, no? Sarili ko lang technique to. Dali. Yung iba. Yun, good job, Melissa. Eliza. O, sige. Time's up. O, game. Paano to? Ang long method is to evaluate this. What is this? Sine inverse lang, negative 1/2, no? Negative 1/2. O. Saan na ba pwede yan? From negative, find value of sine theta equals to negative 1/2 such that it's from negative pi over 2 to pi over 2 only. So, ang sagot is negative pi over 6. Actually, may ano yan. Actually, may technique yan. Kung isipin nyo, guys. Isipin nyo. Diba? If it's like dapat yung sagot mo, it's similar to this. Diba? Kaya nasan yan, guys? Nasan yan? Even pi over 6 nandito, diba? Di get this. Tapos na. Diba? Negative pi over 6. Ano pa? Ano pang masasabi ko tungkol dito? Oh, dali, look at this. Drawing tayo na circle. So, naisip ko rin to eh. Diba yan? Dito lang tayo pwede, no? Ang 11, actually, ito na pala yung naisip kong technique. Oh, 11 pi over 6 here. Diba? Oh. So, sure kang nandito. Negative pi over 6. Oh, ito, next. Speed test. Bilisan natin, ha? Bilisan natin na unti. Cosine inverse. Sige, cosine inverse ng cosine
13, ay, uh, sige, 11 pi over 6 ulit. Ah, tama. Oh, sige nga. There. Tama. Pi over 6. One. Yes, tama. Manuel. Domain. Ano ulit yung domain nito? Ay, yung range nito? Ano ulit dapat range ng cosine? From 0 to pi only. Hindi. Generic to. Generic to, Manuel, ah. Generic to. Kahit anong inverse cosine yan, kahit anong inverse sine yan, restricted na agad yung domain and range. Okay, sige. Ito naman. Oh. Teka, di pa ako tapos. 7 pi over 3. Shucks. Hindi ko ginawa yun. Sabog to. Hindi. Calculate na nga natin cosine. Cosine. Sine inverse cosine. 420. Hindi eh. Yun, pi over 6. Pi over 6. Sige, tama. Good job. Sige. Kasi, sige, if gagawin natin to ng mabilisan, ganito siya, no? Wait lang, ha? Sara yung marker ko. Hindi siya mabuksan. Ano ba yan? Okay. Cosine 7 pi over 3. Dito siya. Cosine pi over 3 siya, di ba? Take note, complementary siya, di ba? Ng sine. So, pareho siya with sine pi over 6. No? Yan na, tapos na. Pi over 6. Okay, sige. Ito last. Tingnan natin if gets yung concept, ha? Paano pag ganito yung tinanong ko sa inyo? Oh, sige nga. Let me test you. Paano pag ganyan yung tanong ko sa inyo? I don't expect the answer to have... Ay, joke. Tama na yan. Pero, hindi ako nang nasulat. Dapat pala yan. Yan pala. Sorry. Ito. Pero tama yan.
Galing. Ito pala dapat. So, sige, sa mga nagtatanong kanina, ito yung sagot sa kanina. Diba, sine negative 1, ng cosine 3/4, no? Complementary sila. Complementary sila, di ba? So, dapat ang sagot is pi over 2 minus 3/4, no? Parang ganon. Something like that. Tama, Mo. O, sige. Inamisa na 30 minutes na tayo. Sige, tutuloy ko na to. Root 7 over... Ang galing. Good job. Okay. Ang galing. So, nga nakuha. Sige, discuss ka na. We are running out of time. Cosine negative 3/4. Ano yan? Adjacent over hypotenuse. Square root of 7. It doesn't matter what this is, no? So, alam mong ito yung triangle mo. Sine of this angle equals square root of 7 over 4. Good job sa mga nakakuha. Galing nyo. Good job, good job. Okay, sige. Next part of our lesson is oblique triangles. Ito na, last part na to ng trigo. Application na kasi ito. So, oblique triangles, triangles that has 3 acute angles or 2 acute angles and 1 obtuse angle, no? Yan. Or, yan. Bawal right angle dito, no? Okay. So, this is how it looks like. Sa mga ganyan triangle, meron tayong dalawang law. Sine law, law of sines. Sine A over A equals sine B over B equals sine C over C, no? Yun. Yung tatlong equality na magagawa natin. Cosine law. Kakahiya, mali yung... Teka, wait. Di nag-save yung ginawa ko. Ito yung cosine law. A squared equals B squared plus C squared minus 2BC cosine A, no? And it depends pa, no? Kung anong binigay sa'yo. Pwede rin namang B squared equals A squared plus C squared minus 2AC cosine B. Kumbaga, ano yung, para matandaan, ito is opposite this one, no? Kumbaga, the sum of the squares of the two consecutive sides minus 2 times AC times the included angle between them, no? Yun ang cosine law. As lastly, ito, C squared equals A squared plus B squared minus 2AB cosine C. Yan, no? Yun ang tatlong equality natin for cosine law. Okay? Ngayon, yan, tatlo. A squared equals B squared plus C squared plus 2BC cosine A. B squared equals A squared plus C squared minus 2AC cosine B. C squared equals A squared plus B squared minus 2AB cosine C. Kumbaga, 2 consecutive sides and minus 2 times ito times the angle included between them, no? So, law of sines, I don't want to tell you this, pero tingnan nyo lang what's available, no? Tingnan nyo lang what's available. Ayokong minimemorize nyo to, eh. Okay lang. Skip ko na to, ambiguous case sine law, no? Kasi yung sine law, may problema tayo sa kanya. Di ba, most of the time, kung two consecutive sides and one angle yung binigay, kumbaga, itong dalawa, as ito, it doesn't provide enough information kung makakagawa ba siya ng triangle, no? Doesn't provide enough information, eh. Kaya actually,
same argument sa same argument sa similarity and congruence kung bakit walang SSA doon, no? Ito rin 'yon. So, alam natin na ang height ng triangle natin is B sine A, no? B sine A. Tapos compare the relationships of your A and B, no? Compare nyo muna 'yon. Kasi compare nyo with B sine A and A, no? If A is less than the height or B sine A, di ba? Hindi kayo makagawa ng triangle. Yan, kitang-kita naman yung analogy, no? If A is less than this, hindi kayo makagawa ng triangle. So, pag meron kayong two sides and included ang angle, get nyo tong B sine A, compare nyo sa A. Kung mas maliit si A kaysa doon, bawal yon, no? Pag naman equal sila, ibig sabihin, right triangle yung nagawa natin triangle, no? And lastly, kapag A is greater than H equals B sine A, tapos mas maliit yung A sa B, kasi pag mas malaki, hindi, iba na yon, no? We can form two distinct triangles. Kasi, pi minus yung... Teka, paano nga ba yun? Oo, pi minus yung angle na yun. Pi minus ito is also this, no? Diba? Pareho lang ng sign yun. Diba? Pag ginawa natin yung sign law, pi minus ito is the same as this, no? Kaya ganon. Rather, the sign of pi minus ito is the same of this. Kaya equal sila, no? Kaya dalawang distinct triangles ang mga gawa kapag mas malaki yung A sa height, no? Tapos, syempre, pag mas malaki to, kaysa dito, obviously, isang triangle lang yon, no? Isang triangle lang yon. Masyado nang malaki si A para mangyari yon, no? So, sige, demonstration. Sige ako muna, no? Solve the triangle below. Pag sinabing solve the triangle, solve for all the measures of your triangle. Okay, sige. Ako muna. ABC 4. Oh. Okay, C equals, diba 40, 45. C equals 95, no? 95. So, sine 95 over 4 equals sine 45 over A. Sa school, bawal ang calcu. So, ang bibigay lang nila sa inyo, parating special triangles for sure. Pero dito kasi wala akong nakitang special triangles lang. So, we find A as 2.83. 2.84, no? And lastly, for B, sine 95 over 4 equals sine 40 over B. Pag kinuha natin yung sagot, 2.58, no? Yan, straightforward lang naman to. Sige, ito. Look at this. Ito, dito na mangyayari yung sinasabi ko sa inyo. Has two sides, A equals 6, B equals 8. Tapos yung naming of the triangle, generic yan, ABC. A is opposite A, B is opposite B, C is opposite C. No? So, A, B, C. A equals 6, B equals 8, and C is unknown, no? 35 daw to. Ngayon, check natin, compare natin to dito. 6 tsaka 8 sine 35. Ano 8 sine 35? 8 sine 35 is 4.5, no? Something like that. Okay, compare.
A is greater than B sine theta, no? So we have two cases actually. We have two cases for this. Dalawang triangle yung magagawa natin. 'Di ba? Kasi based from our ano kanina, if A is greater than B sine theta, edi okay na tayo, no? Wait, tama ba to? Let's see. Wait. Tama. Ay! Oh yes, tapos ito less than this, no? Ito less than this. So magagamit natin to. Okay? So looking back here, dito, yan, A greater than. So let's solve for X, no? Muna. Kumbaga, pwedeng paganto yung triangle, pwedeng paganon, no? Okay, sige. Okay. Sine 6/35 equals teka. Ayun, tama. Equals sine baliktad. Sine 35/6 equals sine B/8. So solving for B, sine B equals to Kaya. Sige guys, balikan ko kayo dito ah. Solve ko muna to. Okay. Sorry pagbigyan nyo na ako. Okay, next. Kaya na to. O sige guys, ito. Itong dalawang item na to, try nyo. Okay? Pakipicturean or screenshot na lang. Ito yung isa. Pakipicturean or screenshot, tas try nyo. I'm going to try this one. Ito, isa. Tas ito yung isa. Okay? Sige. Go solve. I will solve ito. Okay, sige. Most of the time naman, di ba yung ganong type of problem, no? Minsan lang.
Hmm. Hmm. Hindi, sige. Sige, kahit solve the exact na lang, no? Never mind yung sinabi ko sa inyong, ano, yung sinabi ko sa inyong, um, solve in terms of trig expression. Sige na, para madalian tayo, no? Yun na lang. Okay, okay. Wait lang, ano, Megan, ah? Wait lang, Megan. Dalawang item naman yun, eh. There's one more. Okay, back ko raw sa number 1, ha? Oh, sabi ko sa inyo, ano eh, picturean nyo eh. Teka.
Mo, cosine 60. Cosine 60. Yan. Yan, tama. Just find the angles na lang, no? So I'm going to give 3 more minutes for this. Hmm. Um, um, Megan, um, wag, wag B ilagay mo. Try mo X. Try mo X. Try mo X ilagay mo. Yan, tama yan. Heart rate ako pag tama, ah. Wait lang. Ayan. Ay, what? Really? Megan, wag mag-solve function, no? Kaya naman yan, kaya naman yang i-inverse cosine eh, kapag na-simplify mo na, no? Um, Minsan mas mabilis pang gawin ganun kesa i-solve function, no? Ayun. Try mo mano-mano. Try mo mano-mano. Number 2. Tama to. Yan. Sige, ilang minutes na ba tayo? We have 10 minutes. Sige, let's finish this. B ba yan? Sorry. Kala ko C. Okay. B equals... Ayan. Wait, let's see ah. Teka. 9 equals 16 plus 32 minus... Yes, tama pala yan, Megan. Sorry. Mali ako nang basa. Akala ko sabi mo C yan. Okay. Good job.
Sige, 1 minute. So, sige, okay na yan kung if you've solved part of 1, part of 2, it's okay. Good job. At least, gets nyo kung paano. Sige. Okay, game. Tama yan mo. Sige. Ganito. So, balik tayo sa kanina, no? Balik tayo sa kanina. Ito, mali ako ng perspective. Dapat pala, yes, tama yan. Good job, good job. Okay. So, ito, 35 to, di ba? Ito pala yung nagbabago. Yung C, ito yung nagbabago. Ito yung nagbabago. Nag-rush na ako eh. So, ayan. Yan pala. Ayan. It's either ito yung 6, ito yung 6. Okay? So, we just solve for yung mga angles na to. Okay na. Sorry nag-rush na tayo. Skip na natin. Padala ko na lang lagay ko na to sa PowerPoint, yung solution nito. Okay? Sige. Dito tayo sa mga items natin ngayon. No? Good job sa mga nakakuha. Okay, that's good. Ito. Cosine law yan. Cosine law agad yan. No? C squared equals to 2 squared plus 3 squared minus 2 times 2 times 3 cosine 60, 1/2. C equals square root of 7. Then use sine law to solve the others. No? Yun lang. Okay, you should get B equals 79.1 and A equals 40.9. No? Okay, yung next item is this. Yan. Cosine law rin. I would get C first. Wala lang kasi malaki siya eh. No? So, yung C is 36 equals 16 plus 9 minus 2 times 4 times 3 cosine C. Cosine C equals negative 11 over 24. C equals something like 117 degrees. No? Then yung other angles, if use sine law to get the others, or use cosine law, kaya bahala, pero ako use sine law to get the others, you'll get 36.3 degrees. You'll get 36.3 degrees for A, and yung B is 26.4, no? 26.4 or 26 degrees simply, no? Parang ganyan. Something near that. Okay? Sige. Last part for today is areas of oblique triangles, no? Given a triangle with 2 sides and an included angle, SAS, ang area is 1/2 AB sin C. Bakit? Yung height is equal to A sin C, di ba? A sin C, no? Yan. Tapos, yan. Basta yan. 1/2 AB sin C. Super powerful itong formula na to, guys. Tapos, example, okay na. Yun na lang. Tapos, lastly, pag tatlong sides, special case from cosine law, you'll get this. Heron's formula, no? Area equals square root of S times S minus A times S minus B times S minus C. Where S equals A plus B plus C over 2, or yung semi-perimeter, no? 1/2 the perimeter. Super powerful din ito. Nakaka-save ng sobrang daming oras, no? Actually, sa mga pinagagawa natin last time, pwede natin gamitin tong dalawa na to. Hindi pa kayo sa trigonon. So, I didn't introduce these methods to you. Okay? Sige, for the last 2 items for today, I want you to answer these 2 items, no? Pakipicturan or take a screenshot. And ito. No? Last 2 items for today. Tapos, meron akong iniwan na special homework for enrichment sa inyo. If you want to try, go lang. No? It's about graphing and yung oblique triangles. Solving oblique triangles. Yun lang. Sige, go. Last 2 items for today. Tapos, okay na tayo.
last math lesson na pala natin to, guys. Ayun. So, yung complex numbers, di ko na masyado anuhin yun. Most of the time naman, hindi umaabot yung mga teachers doon. No? Okay na rin. Problem set discussion. Ay, sorry. Homework for the teacher. Hindi, Mo, area ng triangle hindi solve the triangle. Sabi ko area. Basa-basa rin ng problem Yes, sige. Tama yan, JMP. 8.18. Dalawa yung item Sige, babalik ko muna dito. Sige. Ito is square root ng 8.5 times 0.5 times 4.5 times Manuel, pakigawa na ng decimal. Thank you. I-decimal mo na. Okay lang sa akin. Pero tama yan, Manuel. Tama yan. That's good. Malaysia, pakiwid na lang yung problem ulit, no? Area yung hinahanap ko. Area of the given triangle, no? Area yung hanap ko. 1 minute. Yan. Okay. Okay, time's up. Sige, ganito lang siya. Ay, hindi pa na ako hindi ko na-reactan si Megan. Yes, tama yan. Okay. Sige. Okay, Dara, let's answer this. Let's finish this na. Okay, last items for today. Ito muna. Itong number 2. By Heron's formula, square root ng quick maths na lang to. Square root ng 8 plus 5 plus 4 over 2, so 17 over 2 times 17 over 2 minus 8 is 1 half times 17 over 8 minus 17 over 2 minus 5, 7 over 2 and 17 over 2 minus isa 8 plus 5 plus 4, so plus 9 over 2, no? Solving, this is
3 square root of 119 over 4. Tapos yung pinakauna, 1 half AB sine theta. 1 half AB sine theta, 1 half times 6 times 8 times sine 30 is 12. Okay. O, yun lang guys. Meron ako optional homework sa inyo if you just wanna try graphing, try practice graphing, and more on sine and cosine law, no? Check out slides 95 to 99. No? 95 to 99. Optional lang naman. Okay, yun lang. Papost ko lang ito mamaya. Yun lang guys. Sorry if yun nga putol yung video kasi nag-crash yung computer ko kanina. Okay guys, yun lang. Sige guys. Bye-bye. Maraming salamat. Bukas ha. Ay, di para bukas. Thursday. Thursday. Bukas, Tuesday ba ngayon? Yes, it's Tuesday, no? Bukas, free day tayo. Sa Thursday ulit tayo. Yun lang. Sige guys, maraming salamat. Bye-bye. Thank you, Matt.